Dear Mr. Dehbashi, thank you very much for inviting me. Ladies and gentlemen, dear friends of Jamalzadeh and friends of a Swiss, so friends of Switzerland. Muhammad Ali Jamalzadeh, a reformer, a revolutionary in the realm of Persian literature. Ever since I have started to hear and to read about Jamalzadeh, I have been confronted with that label. محمد علی جمالزاده در قلمرو و ادبیات فارسی یک اصلاحگر، یک انقلابی است. از زمانی که درباره جمالزاده شنیدم و خواندم، با این عنوان روبرو شدم. Then I discovered that Jamalzadeh has spent most of his life in Switzerland and that most of his literary work had been written there in my home country. سپس کشف کردم که جمالزاده بخش اعظمی از زندگی خود را در سوئیس گذرانده و بخش عمده آثار ادبی خود را در این کشور، یعنی در موطن من، نوشته است. So the question arose quite naturally how far Jamalzadeh's experience living in Switzerland had contributed to his revolutionary role in Persian literature. پس پرسشی کاملا طبیعی پیش می آید، اینکه زندگی تجربی جمالزاده در سوئیس تا چه میزان به نقش انقلابی او در ادبیات فارسی مرتبط بوده است. Is Switzerland such a revolutionary intellectual ground on which whole non-European civilizations can be turned upside down? Is this really our reputation and image? آیا سوئیس دارای چنان زمینه روشنفکرانه انقلابی است که بر مبنای آن تمدن‌های غیر اروپایی چنین دستخوش دگرگونی می‌شوند؟ آیا واقعاً سوئیس دارای چنین تصویر و شهرتی است؟ You may laugh, but there was indeed such a time, but no longer, however, in the 20th century. The period when Jamalzadeh took in the intellectual atmosphere prevailing in Switzerland during his time. شاید شما بخندید، اما در واقع زمانی چنین بوده، ولی نه در قرن 20 و نه در دوره‌ای که جمالزاده در فضای روشنفکرانه حاکم بر سوئیس به سر می‌برده است. But what was it then that inspired him in my home country to produce literary works which would have then that undisputed effect on Iranian cultural life and thinking? پس چه چیزی در زادگاه من الهام بخش او بوده که توانسته آثار ادبی را به وجود آورد که تأثیری بلا منازع در تفکر و فرهنگ ایرانی داشته است؟ In my search for explanations, I first came across the title of Yeki Bud, Yeki Nabud. The English equivalent would be Once Upon a Time, which laid the foundation for his reputation of being a fundamental reformer of Persian literary language. در جستجوی خود برای یافتن پاسخ نخست با عنوان یکی بود یکی نبود روبرو شدم. معادل انگلیسیان روزی روزگاری، Once Upon a Time، که بنیان شهرت جمالزاده به عنوان اصلاحگر زبان ادبی فارسی بر آن قرار گرفته. And this was very much to my amazement. How can the classical reference to fairy tale language trigger a revolution? Political revolutionaries are known throughout history to coin different types of sentences for launching their campaign. و این باعث حیرت فراوان من شد. چگونه رویکردی کلاسیک به زبان قصه پریان میتواند ماشه انقلاب را بچکاند؟ انقلابات سیاسی در طی تاریخ انواع گوناگونی از جملات را برای یورش به هماوردان خود وضع کردند. Then I found out that Jamalzadeh had translated Friedrich Schiller's drama Wilhelm Tell, or William Tell in English, into Persian. Wilhelm Tell is the story about our legendary national hero who is said to have triggered an early resistance alliance among his fellow countrymen to oppose foreign domination. Take that figure as a revolutionary, and you end up explaining that Jamalzadeh
took his revolutionary inspiration from that. پس از آن دریافتم که جمالزاده نمایش ویلهلم تل را از فردریک شیلر به زبان فارسی برگردانده. ویلهلم تل داستان قهرمان افسانه‌ای و ملی ماست که گفتند موجب شکلگیری مقاومت اولیه در بین هموطنان خود علیه تسلط بیگانه شده است. این تصویر را به عنوان تصویری انقلابی مد نظر داشته باشید و آنگاه به پایان توضیح خود در خصوص الهام انقلابی جمالزاده از آن می‌رسید. The discomforting thing about it is that the story of William Tell became a widely recognized national legend some 500 years after the historical facts only. And, even worse, the author of that drama, Friedrich Schiller, was no Swiss. He was German. Thus, if the story of William Tell was to become a constitutive part of our national identity, we owed it to foreign literary influence, a sort of cultural colonialism. وجه آزاردهنده این حقیقت است که داستان ویلهلم تل فقط چند قرن پس از رخداد تاریخی آن به عنوان حماسه ملی شناخته می شود و حتی وجه بدتر آن اینکه نویسنده این نمایش فردریک شیلر اصلا سوئیسی نیست و آلمانی بود. بنابراین اگر مقرر بود که داستان ویلهلم تل بخش اصلی هویت ملی ما شود، ما آن را وامدار نفوذ ادبی بیگانه به عنوان نوعی از استعمار فرهنگی بوده ایم. All this does not apply to Jamalzadeh. I understand that he is fundamentally and genuinely Persian and not Swiss. این همه به جمالزاده ارتباطی ندارد. من میفهمم که او اساساً و اصالتاً ایرانی است و نه سوئیسی. But was there not something which could be seen as Switzerland's contribution to Jamalzadeh's cultural role in Iran? پس چیزی وجود ندارد که بتوان به عنوان سهم سوئیسی در نقش فرهنگی جمالزاده در ایران پیدا کرد؟ Of course I do not know, and I am not going to invent and pretend fictitious reasons. But why not try a few speculative thoughts? Just for argument's sake and in order to justify the invitation extended to me to talk to you tonight. البته من نمیدانم و قصد هم ندارم که دلایل جعلی اختراع عنوان کنم. اما چرا کمی بیشتر تأمل نکنیم؟ فقط به دلیل مباحثه و برای آنکه دعوتی را که امشب از من برای حضور در اینجا به عمل آمده توجیه کنم. Switzerland has had indeed throughout the 19th century the bad reputation in the eyes of the then dominating monarchies in Europe of being a haven for liberals, revolutionaries and other scaring figures. در حقیقت سوئیس در طی قرن 19 در بین حکومت‌های مطلقه سلطه‌جو در اروپا به عنوان مأمنی برای آزادیخواهان، انقلابیون و دیگر چهره‌های آشوبگر شهرت خوبی نداشته است. This reputation lived on into the 20th century and was the cause for thousands of persecuted persons to seek and find refuge in my country during World War I. Jamalzadeh may have had his personal reasons to come to Switzerland in the 20s of the last century. What he found there was a specific Swiss attitude to confront inevitable major trends of world society. این شهرت تا قرن 20 ادامه یافت و دلیلی شد برای هزاران فرد تحت تعقیب تا طی جنگ جهانی اول به دنبال یافتن پناهگاه به کشور من روی آورند. جمالزاده شاید همین دلایل شخصی را داشته که در دهه 20 قرن گذشته به سوئیس آمده. آنچه او آنجا یافت نگرشی خاص سوئیس بود که رو در روی تمایلات عمده جامعه جهانی می ایستاد. آنچه او یافت احتمالاً آن استعداد سوئیسی بود که با تمایلات عمومی که نمی توانید تغییر دهید مخالفت نمی کند، بلکه ترجیحاً به آنها می پیوندد و آنها را با خوشرویی می پذیرد. What he found there was probably the Swiss talent not to oppose general trends which you cannot change, but rather to join them and make a virtue
of succeeding within them. بله، آنچه او یافت احتمالاً آن استعداد سوئیسی بود که با تمایلات همگان که نمیتوان تغییر داد مخالفت نمی کند، بلکه ترجیحاً آنها را میپذیرد و با خوشرویی به آنها میپیوندد.